Приехали вот так вот нашего сына, забрали и уехали. Это нас очень так, все переломило в нас. Держали меня в подвале, меня пытали, моей жизни угрожали. Самой страшной категорией дела я называю это похищение людей и убийство. Вышел на демонстрацию одиночный пикет с лозунгом оккупацию. Его сразу же схватили. Полузакопанный труп его нашли со следами страшных пыток. A desolate mother waits on the border between Ukraine and Russian-occupied Crimea for news of her missing son, Timur. Но мне вот не понимается, за что его можно было просто устранить? За что нашего сына покарала ваша сторона, мне непонятно. Timur openly opposed Russia's annexation of Crimea in 2014. Though his mother refuses to accept it, it's likely he paid for his opposition with his life. Я не знаю, как мы его найдем, но о судьбе его мы все равно узнаем. А так мы понимаем, конечно, что время работает против нас. А так я до последнего дыхания буду надеяться. She is not alone in her grief. Numerous young Tatar men have disappeared following arrest. Знаете, точных данных о числе похищенных до сих пор мы с абсолютной точностью сказать не можем. Фигурирует цифра 49 человек, из них 19 удалось вырваться, и потом 8 или 9 обнаружены трупы, как правило, со следами пыток. Остальные тела не обнаружены, но по всем параметрам они, по всем признакам, их давно уже нет живых. Russia is determined to keep its alleged abuse of human rights away from public scrutiny. These disappeared are the victims of a crackdown on the Tatar population of Crimea by Russia since its occupation in 2014. As the only indigenous group still openly opposing that occupation, Russia sees this Muslim minority as a threat. У нас вот здесь написано «крымский татарин». Этого достаточно. Знаете, что это означает? Крымский татарин, это получается диверсант, там, или как их называют еще у нас, я не знаю, каким только клеймом нас не называют. Before the invasion of 2014, Crimea was a part of another country, Ukraine, reformed when the Soviet Union broke up into separate states. But many Russians, including their president Vladimir Putin, were unhappy with this. Russia had retained important military bases in Crimea, and there was also a substantial ethnic Russian population in the Black Sea enclave. Factors that made the Kremlin determined to take control of Crimea. But in the final months of 2013, things were stirring in the Ukrainian capital, Kiev. Then-President Viktor Yanukovych, well known for his sympathies towards Moscow, rejected closer ties with the European Union in favor of placing Ukraine effectively under Russia's wing. Resulting protests brought hundreds of thousands into Maidan Square in the center of Kiev, as well as other cities across the country. The Russian media called all the protesters neo-Nazis, and pro-government militia, supported by snipers, were ordered to put down these protests with brute force. 121 demonstrators were killed, hundreds more wounded. The carnage quickly turned the tide against Yanukovych, and he was forced to flee, eventually turning up in Moscow. On February 26, 2014, Crimean Tatars clashed with their Russian neighbors outside the parliament in the regional capital, Simferopol,
convinced that Russia was planning to grab Crimea. Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно, что сессия назначается с одной целью, для того, чтобы сегодня предпринять действия, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. In the early hours of the following morning, CCTV footage captured armed men without insignia on their uniforms seizing the parliament building. Next, they took over the airports and blocked Ukrainian military facilities. This was just the beginning. Появляются вот эти зеленые человечки. И после появления этих зеленых человечков началось массированный ввод российских войск. Там вертолеты, самолеты, и через Керченский пролив, паромную переправу, танки в большом количестве начали. Все это происходило на наших глазах. Moscow claimed they were liberating Crimea from right-wing extremists they said had taken over Ukraine. Russian troops enter territory of Crimea to protect Crimean people from the terror of the neo-Nazi which grab power in Kiev. So it was humanitarian operation, protection of people from terrorists. Первые дни после аннексии я была в Крыму, и мы все это наблюдали, что был просто жуткий ужас. По улицам ездили БТРы кадыровцев, военных Российской Федерации. Ходили казаки российские, которые запугивали население. У граждан Украины воровали украинские паспорта и рвали. Когда мы видим там целую армаду, как входит сюда в Крым, это тысячи, десятки тысяч военных с техникой, со всем этим вот и с таким грозным видом, и они входят как бы в таком как бы с видом победителя. The Russian forces had arrived, they claimed, to protect the people. It was no annexation of Crimea. It was rejoining of Crimea with Russia. It was duty for the Russian government to support Crimean people because Crimean people appear to be under the threat of terror. Руки прочь от Крыма! Не надо защищать! Крым — это наша родина, нам больше некуда бежать! The world watched impotently as Russian forces took control of the entire peninsula. Veteran human rights activist and Crimean Tatar leader Mustafa Dzhemilev received an unexpected approach from the former president of the Russian Republic of Tatarstan, Mentemir Shaimiev, who was acting as a go-between for Moscow. Шаймиев, он не выражал восторга по поводу того, что русские вошли в Крым. Он просто все время повторял, а чем я могу в этой ситуации помочь. А я ему говорил о том, что вы должны, как советник, Путину прямо сказать, что он совершает очень большую и драматическую ошибку. In mid-March, Dzhemilev was asked to receive a call. Там маленькая комнатка, диван, и вот главный телефон, прямой телефон с Путиным. И вот где-то минут 35-40, наверное, вот так мы с ним... А как же так? Вы там всемирно известный правозащитник, вы лидер своего народа. Такие. Правда, потом через несколько месяцев он меня назвал паразитом, но это тогда он говорил вот такие вот комплиментарные вещи. Он мне рассказывал о том, что как будет хорошо, в том числе крымским татарам, после присоединения Крыма к России. Я в ответ говорил, что если вы действительно хотите хорошего нашему народу, вы в первую очередь выведите свои войска с нашей территории. Not only did Putin have no intention of taking his troops out of Crimea, he had another insurgency planned. Simultaneously, as Moscow's troops began arriving in Crimea, pro-Russian protests broke out in an area known as the Donbass in eastern Ukraine.
It would soon lead to an all-out war as insurgents supported by Russian troops and military equipment pushed into Ukraine, grabbing town after town, region after region. One of the key aims denied by Moscow was to establish land access to Crimea and in the process create a greater Russia. Initially, the ill-equipped Ukrainian army was pushed back. But no one in the Russian military had anticipated the determination of ordinary Ukrainians who volunteered in their thousands to counter the insurgency. Putin's dream of land access to Crimea had been thwarted. Back on the Crimean Peninsula, with Moscow's forces in total control, a referendum was hastily arranged, which the pro-Russians easily won. It was absolutely clear and fair that 85% of the population was for the Crimea to rejoin Russia. Despite world condemnation, Russia now claimed Crimea as its own. Крым был всегда российский, он не был ничей, только... Сегодня такой торжественный день. Мы хотим сказать, что мы очень гордимся нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Как президент, как бы молодец, что нас поддержал, и достаточно давно все этого хотели, это однозначно. It was not a referendum. It was holiday for the people. People go to the polling station with tears in their eyes. But not all shed tears of joy. For most Ukrainians and Tatars living in Crimea, it was a dark day. Мне кажется, что все более чем печально. Судя из риторики Путина, которую я слышу сейчас, я понимаю, что на Крыме он не остановится, более того, на Украине он не остановится. This ambition appears to be echoed by the man himself in a speech to Crimean Russians. Я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов. Amongst Putin's first orders was to begin working on a bridge spanning over 18 kilometers from the Russian mainland to Crimea. With the annexation of the peninsula now in full flow, Russian strategy was about to take an ominous direction against the Tatars who had opposed the referendum and occupation. Первая жертва у нас была, это 3 марта 2014 года. Решат Аметов вышел на демонстрацию, одиночный пикет с лозунгом «Долой оккупацию». Его сразу же схватили. И где-то через неделю далеко от Симферополя полузакопанный труп его нашли со следами страшных пыток. Начались похищения и убийства людей. Today, Mustafa Dzmilev lives in exile in the Ukrainian capital, Kiev. Under strict warning from Moscow, he will be arrested immediately should he ever attempt to return to his homeland. His wife, Safinar, remains in the family home, defiant and determined that the Tatars will not be driven from their homeland. Находимся мы здесь. Мы не имеем права оставить эту землю и уехать, потому что это родина наших предков. Мы душа этой земли, мы соль этой земли. And this is the land of their people. The Crimean Tatar capital, Bakhchisarai, has been their home for centuries. But since the annexation by Russia, tens of thousands have fled north to various parts of Ukraine.
Now a Muslim minority with fewer than 300,000 remaining, they live under the constant threat of arrest should they dare to speak out against the occupation. In the middle of the 19th century, they were the majority. Today they make up around 12% of the population of Crimea's 2.5 million inhabitants, as more and more Russians are encouraged by Moscow to move here. Наш народ заслужил жить мирно, счастливо на своей земле. Tatars, though, are distrusted by many Russians. They have lived here since the 14th century when various Turkic tribes invaded. But their wealth depended mainly on the trading of slaves, who they captured in regular raids across the region, selling them on to Ottoman slave markets in Constantinople, now Istanbul, and elsewhere in the Middle East. This trade was eventually brought to an end after conflicts with both Ukrainians and Russians, and the Crimean Peninsula, with a valuable trading port on the Black Sea, was annexed by Russia in 1783. Since then, Crimean Tatars have been repeatedly buffeted by their neighbors and driven from their land. In 1944, as portrayed in this drama by a Crimean Tatar director, when they were suspected of collaboration with the Nazis, Joseph Stalin ordered that the entire Crimean Tatar population be given just 15 minutes to leave their home, forever. An act of ethnic cleansing which lives in the folklore of the Tatar nation to this day. Mustafa Djemilev was just a small child at the time. Перед утром, где-то 4-5 часов ночи, под утро, стучали в дверь, говорили: собирайтесь, разрешается, где говорили 15 килограммов, где говорили 20 килограммов можно взять имущество или там съедобного и в дорогу. Крымские татары, в общем-то, знавшие повадки россиян, советской власти, ожидали любое, в том числе и что могут привести на расстрел. И поэтому некоторые вообще ничего и не брали с собой. Ну, в скотских вагонах, переполненных, везли на каждой там остановке, останавливали. Тут там можно было там на станции взять воду, кипяток. Если кто отставал, там не оставался. Если кто умирал, хоронить, конечно, невозможно было. Просто вытаскивали, оставляли на дороге, просто выбрасывали. Так вот происходила депортация. Most were sent for resettlement in Uzbekistan, and over 100,000 are said to have died either during the deportation or from the diseases and famine that followed. Мы потом еще в 60-е годы проводили опрос, чтобы получить точную информацию, сколько людей мы потеряли вот в годы, первые 2 года после депортации. Получалось где-то цифра 46% населения. Но по данным КГБ получалось где-то 38%. Но все равно, даже если это 38%, это был настоящий геноцид. Попытка уничтожения всего народа. This rare footage shows Tatars in exile celebrating the festival of Eid. Always, there was just one thing on their minds. Сегодня наш народ справляет 2 праздника. Праздник весны и праздник Уразы. Но хорошо бы было бы, если бы эти праздники наш народ справлял на своей родине. Then, in the late 1980s, taking advantage of Mikhail Gorbachev's introduction of greater freedoms in the Soviet Union,
a small number of Tatars, led by Mustafa Gemaylev, made the move back to their homeland without waiting for permission from Moscow. Вот они, энтузиасты деревни Заводской. Это первые ласточки. Родная моя земля, родная мать. Что там? Врачи, учителя, художники, наши писатели, они на рынках стояли, продавали картошку, яблоки, зарабатывали себе на жизнь, но они были счастливы. In 1991, the end of the Soviet Union provided the opportunity the rest of the Crimean Tatar nation had been waiting for. With the agreement of the newly independent Ukraine, over 100,000 Tatars made their way home. Честь нашего народа нам удалось, не проливая ни своей, ни чужой крови, постепенно, шаг за шагом в Крыму возвращаться, обустраиваться, шаг за шагом восстанавливать свои права. 25 лет мы пожили в свободной Украине. Конечно, мы были необустроены. Люди проживали в палатках, жили в землянках, жили даже в канистрах, огромных цистернах жили. Жили в троллейбусах старых. Но люди были счастливы. Они были на своей земле. But today, that happiness is gone. Outside the Russian embassy in the Ukrainian capital, Kiev, a small demonstration is attracting media attention. Я бы сказал, что показательным является то, что участвует очень много информагентств. Как раз-таки это направлено на то, чтобы в мире понимали о том, что никто не забудет и не простит эти преступления России. В общем-то, эти акции начались с момента похищения Эрвина Ибрагимова с соседних камер на той улице, где его похищали. И это были сотрудники в форме сотрудников ДПС. Ervin Ibragimov is an executive of the World Congress of Crimean Tatars, as well as a member of Bakhchisarai City Council. His abduction, just yards from his home, was captured in the top corner of the picture, and it's immediately clear that vehicles were lying in wait. Stopping his car, pulling him out of the driver's seat, and binding his hands takes less than a minute. He's bundled towards the side doors of a waiting van, then suddenly makes a desperate bid to escape. He's soon captured again, and this time he disappears into the van and is gone forever. "49 young Tatar men have been disappeared since the forced annexation of Crimea by Russia in 2014. Most were never seen again. The very first was Ervin Ibragimov. Today, his father grieves for his missing son, kidnapped, he says, by Russian security services. Бывает, ночами я вот не сплю, просыпаюсь, вот сижу и думаю, все взвешу, опять фотографии посмотрю. То есть каждый шаг, каждую секунду я рассчитываю, как что могло происходить. У меня сына здесь похитили. Пока я его не дождусь, я никуда не собираюсь уходить. И что бы мне ни предстояло, я не застрахован. Закроют меня, похитят меня или убьют.
Я знаю, что меня ждет. В том, что это дело рук ФСБ и так называемых отрядов самообороны, созданных ГРУ Российской Федерации, у нас нет никакого сомнения. Этнической чисткой такого вот прямого, скажем, как в 1944 году, чтобы сажали в вагоны и отправляли за пределы Крыма, нет. Но вот эти все методы устрашения, создания такой атмосферы духоты для крымских татар, который вынуждает их покидать Крым, это есть. Praying in a makeshift basement in a Ukrainian town close to the Crimean border, these men fear for their lives. Recently, a grenade was thrown into the mosque but didn't explode. We can't show their faces because many, wherever possible, slip back into Crimea to see their families. If caught, the consequences can be terrifying. Я непосредственно был выкран людьми в военной форме, без опознавательных знаков. Одев мешок мне на голову, вывезли меня, держали меня в подвале, меня пытали, моей жизни угрожали. Предлагали быть стукачом, стучать на своих. Делал себя предателем своего народа. И в связи с этим я был вынужден выехать в Украину. Like so many of his fellow Tatars, exile for him has been hard to take. His family had been deported by Stalin in 1944 and only returned to Crimea in the 1990s. Возвращаясь на свою историческую землю, свою родину, было очень много проблем. Крымским татарам не продавали дома. Под таким запретом якобы открыто это не говорилось, но это было. Нас не брали на работу, нас не прописывали. Наши родители по камушкам в прямом смысле, строили эти дома. Людям очень тяжело жилось. На столах даже сахара не было. Вот это состояние души, чувство, что они вернулись и исполнили долг предков, возвратясь на родину, это им помогало. Я скучаю по всему там. По воздуху, по земле, по горам, по камням. Крым – это Крым. Это родина. А родина – это мама. Those still living in the homeland know that they and their families are never safe. Молодой человек, ему лет тогда было 30, и сказал так горячо, как-то вот возбужденно, говорит, вот только что на моих глазах был синий Volkswagen с темными тонированными стеклами, вашего сына затолкали, туда увезли. Ну, а, в общем-то, я спросил, а кто-то был еще рядом, или он был один? Сказал, нет, он был не один, он был с еще одним таким же парнем, такого же роста, но с бородочкой. Это был мой племянник. His 18-year-old son, Islam, and his 17-year-old nephew, Ziadat, were taken from the street around 6:30 in the evening on September 27th, 2014. Есть люди, которые пропали, вернее, похищены государством России. Есть, которых судит Россия. Судит ни за что, абсолютно ни за что, за взгляды, за мысли, за какую-то риторику, вот, за участие, скажем, там где-то в общественных делах, активистов, за религиозные какие-то, скажем, взгляды. Вот, и судят, ну, происходят долгие суды, их держат в тюрьме в Симферополе при ужасных условиях. Вот, ну, им тоже сложно, очень сложно. Это бесконечные суды, адвокаты, это носить передачи в тюрьму, что-то берут, что-то не берут. Но при этом
Они знают, что у них люди живы, они в тюрьме, и если даже не осуждены, то они освободятся, скажем, когда-то, там, через 3-5, не знаю, там, 10-15 лет. Abdul Rashid has started a support group for families of the arrested and the disappeared. When they know of court hearings, they gather together in a show of solidarity. С запугиванием у нас сложно, потому что если мы это первый раз, мы понимали, что там, или не понимали чего-то. Мы знаем, что такое Россия. Мы в ней уже, не в ней, а по соседству, там и в ней, и по-разному было. Живем уже, больше, чем 2 столетия. Мы знаем, с каким чудовищем имеем дело. Считаю, что все однозначно какие-то... Сегодня состоится суд по делу Балуха, апелляционный суд по делу Балуха. Это будет на Павленко, Верховный суд в Крыму. Люди одни сидят там в зале заседаний, чтобы он понимал, что есть поддержка. Это его ближайшие родственники, жена и кто-то еще. Потом это наш народ, представители от нашего народа. В общем, есть там интересные люди. И там все не могут вместиться в зал суда, и потому находятся за пределами здания суда. И там прилично много людей. Оно для нас и поддержать, и пообщаться с ним, с его близкими, и между нами самими собой. Где-то так, в общем-то, это и суд, и... One man the Tatar community rely on for support is lawyer Emil Kurbedinov. He spends most of his working life racing between courtrooms and police stations, registering his interest in someone who's been arrested before there is any opportunity to disappear them. Случаи, когда люди даже не знают, почему их вызывают, а лишь догадываются. Здесь мы уже выясняем на месте, причины вызовов и так далее. Но я хочу сказать, что очень часто также бывают обыски, и уже мы непосредственно приезжаем на обыск. Когда к людям приезжают на обыск, мы узнаем, что это в основном 6-7 утра. Если человек успевает дозвониться адвокату, мы получаем информацию и стартуем сразу на место обыска. Raids by militia, supported by Russia's FSB secret police, have become part of daily life for the Crimean Tatars. Fearing for the well-being of their people when taken into custody, the community has set up a system of alerts as people rush to the scene to film the arrests. An unknown number of those taken are currently languishing in prisons in both Crimea and Russia. В основном задерживают людей, которые социально активны, если так можно назвать, которые не боятся высказывать свою точку зрения по вопросам каким-то политическим, вопросам преследования крымских татар, мусульман. Те, кто ведет стримы, например, на обысках, при задержании и так далее. В основном эта категория подпадает под, скажем, преследование. This dawn raid, timed to catch their quarry asleep in bed, was filmed by Russia's secret service, the FSB themselves. Нашу дверь выломали. Я даже не успела встать с постели. Они уже были на 2-м этаже у нас. Это лестничный марш. Они повалили мужа на пол, они начали кричать страшно на весь дом, лежать, руки за спину. After securing the arrest, they spent 6 hours ransacking the house, looking for incriminating evidence. All they found was a small collection of religious texts, but that was all they needed. Aisha Asonova is packing food to deliver to the prison, where since that raid, her husband Suleiman has spent a year on remand awaiting trial. Вот так мы собираемся, собираю я передачку. He's charged with terror offenses, but for the Russians, his real crime is live streaming raids from his mobile phone.
Снимал нас телефоны, скидывал в YouTube это все, ну, чтобы весь мир видел, что происходит, что ни в чем невинных людей по каким-либо надуманным причинам сажают за решетку. Since Suleiman's arrest, she's been raising her children alone. The youngest, Sophie, has struggled to understand. Очень тяжело перенесла арест. Не устала? Нет. Она постоянно меня держала за платье, за руку. Она боялась в туалет ходить из-за того, что меня могут тоже забрать. Another day, another case for Emil. Emil may not be able to keep his clients out of prison, but at least he's managed to keep most of them alive. It's meant that he has become a target of the authorities himself. Я с Симферополя ехал с другим коллегой своим. Нас остановили люди в масках, вооруженные. Меня вывели из машины и увезли в Симферополь, и вот посадили на 10 суток. Emil believes fear of Islam is at the core of Russian tactics. В первые же дни началось преследование активистов. В первые же дни начались преследования по религиозному признаку. Здесь похитили и долгое время держали в тюрьме одного мусульманина, который раздавал Кораны на русском языке, переводы. Он сделал огромное количество Коранов на русском языке и бесплатно их раздавал. Его вот, это был первый такой случай, и мы начали ездить по тюрьмам, ФСБ и так далее. Но, слава богу, он остался в живых, его вывезли за территорию Крыма, выкинули и сказали, чтобы он сюда просто не возвращался. At least those Qur'ans were written in Russian. More than 80,000 books written in Ukrainian have been destroyed. And for school children, history lessons are now drenched in Russian nationalism. Emine Dzipar was recently appointed Deputy Minister of Information in the Ukrainian government. Like so many others, she's exiled from her Crimean homeland. But her family, including her 10-year-old brother, still live there. He told her a simple story about his teacher. Single lesson, she starts with this political conversations, she devotes 10 minutes, she dedicates 10 minutes for the conversation on how beautiful Crimean reality is within the Russian system or Russia. When her young brother asked about Ukraine, the teacher became very angry. She said, "Oh, stop it. Stop dreaming of Ukraine. It will never get back here." And she was really annoyed. This statue in the center of Simferopol depicts a little girl thanking a Russian soldier for liberating Crimea. Ukrainian society is much more open, much more democratic, and one of the fundamental principles, fundamental values for the society is freedom, is again about the will of Ukrainians of not to be suppressed, something that unfortunately is not the reality in Russia. But that's not how Russia sees it. A majority of Crimean Tatars was against Crimea to rejoin Russia because they have been manipulated by Ukrainian authorities during few years. I think more and more see that Russian government try to respect rights of Crimean Tatars. Like so many others, Jamil Karikov is unable to return to his homeland. He's the Crimean Tatars' most famous musician, and it was he who rediscovered their ancient anthem. Советская идеология утверждала о том, что такого народа нет вообще, крымский татар. Вся моя жизнь связана с тем, чтобы с утверждением, наверное, доказательной базы, что мы есть, вот мы существуем, что у нас есть своя культура и музыкальная культура в частности. Поэтому, собственно говоря, я занимаюсь крымско-татарской музыкой. Работая на телеканале АТР,
вел музыкальную передачу. Я приглашал очень многих народных исполнителей. И мы попытались реанимировать не просто отдельные какие-то номера, а целые жанры. ATR was the Tatars' own television station, based in Simferopol. But soon after the annexation, Russian forces moved to close it down. Today, rather than giving concerts in Bakhchisarai, Jamil Karikov plays at a Tatar restaurant in Kiev. In the audience tonight is a woman who brought the Crimean Tatar cause to world attention. Singer-songwriter Jamala lives in exile because a song she wrote upset Russian authorities. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Моя особиста історія пов'язана з моєю прабабцею. Це була дуже така сімейна історія, хоча дійсно вона торкається цілого народу. Я співала для кримськотатарського народу, для своєї родини, для пам'яті. She entered the song for the Eurovision Song Contest. The final was watched by hundreds of millions across the world. 1944, a song about the deportation of Tatars under Joseph Stalin, won the competition, beating the Russian entry into third place. Для мене і для всього кримськотатарського народу це був просто це був вулкан. Це була така подія. Я не знаю, з чим це порівняти. Начебто ми трохи повернули всі часи, начебто ми опинилися в якійсь казці, коли ти просто можеш бути вільним, щасливим і відчувати себе вдома. But all the hopes and dreams of Tatars were dealt a massive blow in 2018 when Vladimir Putin's pet project, the road and rail bridge linking Crimea with the Russian mainland, was opened. It had cost $3 billion, and the man himself was there to lead the procession and place his feet firmly on Crimean soil. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Putin was proud not only because his decision to help Crimeans had been supported by 85% of Crimeans, but because he could see that Crimeans see Vladimir Putin as salvator. Not just liberator, but salvator, because Vladimir Putin's decision saved thousands and thousands of lives. It had been proposed to call it the Reunification Bridge, but they finally settled on a less controversial name, simply the Crimean Bridge. From my perception, is a kind of a symbolic act. Why it was so important to Putin? Well, I think he really wanted to, let's say, to leave the trace, kind of to have this very physical evidence of this reunion, because this was something that is about showing Putin as the glorious leader of Russian Federation that is fighting for the security of his own people, which is again not truth. Meanwhile, for the Tatars still living in their homeland, things seem to be getting worse. Много уже людей посаженных, есть уже люди сидят по колониям, есть просто СИЗО. СИЗО — это тюрьма, где вот проходит предварительное следствие. Это в Симферополе. Вот они там находятся в нечеловеческих условиях, там у них плохая пища, плохая еда, плохое... все там плохо. Venera Mustafayeva's son, Server, has been languishing in the remand prison for months.
Когда утром к нам приехали вот так вот, мы все были в шоке, все встревожены, все так испугались. И все-таки потом начали обыск, везде все посмотрели, везде все перерыли, все раскидали, забрали его и уехали. Tomorrow, Server will be taken to court, and his parents are meeting with lawyers to see what can be done. No family members will be allowed inside the court, where he faces the usual terrorism-related charges. К сожалению, все уголовные дела по такой категории дел в отношении активистов, как мы называем политически мотивированные дела, они очень прогнозируемые. Да? Здесь мы никогда не находили справедливости, здесь не прислушиваются к мнению защиты, адвокатов, не берут во внимание те доказательства, которые мы представляем в суде, а лишь предположения там прокурора, ФСБ и так далее. Они грозятся, что с 10 до 20 лет как бы будет вынесен приговор. Но я не знаю, как можно выносить такие приговоры, когда человек ничего не сделал. A number of Tatar men, including Server Mustafayev, will appear in court today, and supporters have arrived to see if they can catch even a glimpse of the accused. Это ребята из числа мусульман крымских татар. Мы пришли их поддержать, так как мы не безразличны, да? Для нас не безразлично их состояние, то, что их вообще, да, лишили свободы. One by one, the men are led into the courthouse. The very last is Server Mustafayev. A smile of defiance stretching across his face. His family, at least, know that he is alive. Others can only wait, but their hope is fading.